darasinmu ne za mu koyi relative compound pronouns. Relative compound pronouns su ma ɗaya ne daga cikin types na pronouns. Relative compound pronouns su ne pronouns ɗin da ake haɗa su da ever. Duk wani pronoun ɗin da kaga an haɗa shi da ever to relative compound pronoun ne shi wannan pronouns ɗin. Za mu karanta definition nashi, za mu bayar da examples nashi, sannan kuma za mu ɗauki kowane example mu sa shi a cikin sentence yanda ake amfani da shi. Relative compound pronouns are pronouns that compounded with the word ever. Relative compound pronouns are pronouns that compounded with the word ever. So relative pronouns su ne pronouns ɗin da suka haɗu da kalmar ever. Su ne suka haɗu da kalmar ever. Misalin su ga su kamar haka. Whoever kaga akwai who akwai ever. Sannan na biyu whenever akwai when akwai ever. Sai na uku whichever akwai which akwai ever. Sai na hudu wherever akwai where akwai ever. Sai na biyar whatever akwai what akwai ever. Sai na shida however akwai how akwai ever. So waɗannan su ne relative compound pronouns. Za mu ɗauki kowane ɗaya daga cikinsu mu saka shi a cikin sentence domin mu ga yadda yake amfani. Na ɗaya muka ce whoever. So misalin shi a sentence shine whoever comes, do not allow him to enter the office. Whoever comes, do not allow him to enter the office. Duk wanda ya zo kar ku bar shi shiga cikin office ɗin. To wannan command ne, an yi umarni ga security ko mai gadi. Duk wanda ya zo kar ku bar shi ya shiga cikin office ɗin. Sai misali na biyu karkashin whoever ya ce whoever wins the competition will get the prize. Whoever wins the competition will get the prize. Duk wanda ya yi sa'a ya ci wannan gasar zai samu kyautar. Duk wanda ya ci wannan gasa zai samu kyautar. Sai misalin whenever shi na uku kenan ya ce whenever I go to Kano I shall not forget my people. Whenever I go to Kano I shall not forget my people. A duk lokacin da na je Kano ba zan manta da mutane na ba. Misali mutanen da suke bin channel ɗina, mutanen da suke da alaƙa da ni da dai sauransu duk ba zan manta da su ba. Wanda zan iya ziyarta daga cikinsu zan iya zuwa in ziyarce su. Wanda zan iya kiransu mu gaisa zan iya kiransu mu gaisa. Waɗanda suke ganin za su iya zuwa wajena mu ga juna mu gaisa za su zo mu ga juna mu gaisa. So whenever I go to Kano I shall not forget my people. Ba zan manta da mutane na ba duk lokacin da na je Kano. Sai misali na hudu shi ma na whenever ya ce whenever I see a professor I respect him or her. Whenever I see a professor I respect him or her. A duk lokacin da na ga professor ina girmama shi ko kuma ina girmama ta idan mace ce. Sai misali na gaba, misali a karkashin whichever. I have no choice. I can eat whichever food you give me. I have no choice. I can eat whichever food you give me. Ba ni da zaɓi. Zan iya cin kowane abinci da kuka bani. Ba ni da zaɓi, wato yunwa nake ji. Sai number 6 shi ma misalin whichever ya ce you have to study whichever course you have been offered. You have to study whichever course you have been offered. Ya kamata ka karanta duk wani course ɗin da aka baka. Kar ka tsaya jinjani ka ce a ni ba zan riga wannan course ɗin ba, zan jira next year in ƙara rubuta jam. Baka san next year ɗin za ka samu ko ba za ka samu ba. Ko kuma a zan jira next year in ƙara apply na DE sai na samu department da nake so. A kowane course ɗin da aka baka, whichever course you have been offered, kawai ka yi study na shi ka karanta ka nemi Allah ya sa maka albarka a ciki. Sai number 7 misalin wherever. I shall never forget Nigeria wherever I go. I shall never forget Nigeria wherever I go.
ba zan taɓa mantawa da Najeriya ba duk inda na je, saboda ita ce ƙasata, ita ce asalina, ita ce abin alfahari na. Ba zan taɓa mantawa da Najeriya ba duk inda na je, sai na tuna da Najeriya kuma sai na dawo cikinta. Sai misali na takwas shi ma misalin wherever. Please do not forget to pray for your parents wherever you are. Please do not forget to pray for your parents wherever you go. Kai haƙuri, kada ka manta yi wa iyayenka addu'a duk inda ka je. Wato kada ka manta ka riƙa yi wa iyayenka addu'a, ko kuma kada ki manta ki riƙa yi wa iyayenki addu'a a duk inda kike, a duk inda kika je, saboda wannan umarni ne daga Allah. Sai misali na tara, misalin whatever. I want my money back whatever problem you have. I want my money back whatever problem you have. Ina son kuɗi na ya dawo, kowace irin matsala kake da ita. Ni dai kuɗi na ya dawo. Wataƙila ya bayar da bashin kuɗi ne, kuma ake ta mai hanya. To shine yace ina son kuɗi na ya dawo, kowace irin matsala kake da ita. Sai misali na 10, misalin whatever ne shi ma. If you get the political seat in Nigeria, you can do whatever you want before 4 years. If you get a political seat in Nigeria, you can do whatever you want before 4 years. Idan ka samu kujerar zaɓe, wato kawo kan kujera ko ta gwamna ko ta senator ko ta ɗan majalisa ko ta shugaban ƙasa, in ka samu wannan kujera a Najeriya, za ka iya yin wani abin da kake so ka yi, amma fa kafin shekara 4. Wannan abin ko na alkhairi ne, ko na shari ne, ko na mugunta ne, ko na wani neman bunƙasa kanka da kake yi da dai sauransu. Duk abin da kake so ka yi a Najeriya, an baka shekara 4. Kwana tashi sai ka sauka kan wannan kujerar, ko alkhairi kai ko shari kai sai ka sauka. In ba a yi zaɓe an sauke ka ba, mutuwa za ta sauke ka. Idan mutuwa ba ta sauke ka ba, wani dalili zai zo ya faru a impeaching naka, to da sauransu. A nan muka kawo ƙarshen darasin mu yau. Ku ci gaba da kasancewa tare da mu, inda za mu rika kawo muku darussuka da za su amfane ku akan English grammar da oral da comprehension da dai sauransu. Ku yi subscribe, ku yi like, ku yi comment, ku share. Sai mu haɗu da ku a darasi na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.